the land of rising sun. Oh, hail Biafra, the land of rising sun. Oh, hey, Biafra, the land of rising sun. This is our own flag, the sign of unity. This is our nation, the mother of freedom. Welcome to my home. This is my motherland. In the world we sing, all hail great Biafra. In the world we sing, freedom flag you've got it. Biafra we sing, the hand of God is with us. Biafra we sing, the battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is in. Celebration, voice of freedom, victory is we are the children of the light. The darkness will never be overcome. God has built this good nation, the nation of the rising sun. In the world we sing, all hail great Biafra. In the world we sing, freedom flag you've got it. Biafra we sing, the hand of God is with us. Biafra we sing, the battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is in. Celebration, voice of freedom, victory is in. The land of rising sun. This is our flag, the sign of unity. This is our nation, the mother of freedom. Welcome to my home. This is my motherland. The world will sing, all hail great Biafra. The world will sing, freedom's flag you've got it. Biafra will sing, the hand of God is with us. Biafra will sing, the battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is in. Celebration, voice of freedom, victory is in. The world will sing, all
all hail great Biafra. Now the world we say, freedom flag with God. Biafra we say, the hand of God is with us. Biafra we say, the battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is here. Celebration, voice of freedom, victory is here. Yes, once again, fellow Biafrans, lovers of freedom, men and women of goodwill, conscientious people, wherever you are all over the world, I will say good evening, good afternoon, good morning, and to some of you, good night, depending on your time zone. This is Radio Biafra Extra, and we are streaming live through Radio Biafra London, being anchored by the Deputy Leader of the Indigenous People of Biafra, Mazi Uche Okafor. He is from Abatete. Abatete is in Anambra, and Anambra State is Biafra land. He's the man who have assured us that he will not allow the heart of this project to see corruption. And of course, he's standing in a deputizing capacity on behalf of our Supreme Leader, Mazen Nandi Okukano, the Prince of Afari Ibeku, heir to the throne of Ibeku Kingdom. And by the special grace of Chukwukike Abiama, I am George Onyibe. I am from Abo. Abo is in Delta State, and Delta State is Biafra land. Of course, this is yet another segment where we present news in different dialects in Biafra land. Biafrans are people with different languages, but the same culture. Different language, one culture. We will be going to our studios across Biafra land to bring in our correspondents, that they may be able to communicate with us in a language, a more preferable language to us as indigenous people. Once again, still in the mood of the 30th of May, remembering our fallen heroes and heroine, every one of us must stand our ground, because IPOB is standing between the living and the dead. We speak for those who are alive as well as those who are dead. We cannot in any way be beaten down into cowardice. No matter what the man in the government house of the zoo called Nigeria in Enugu will do, no matter what the Hausa slave in Abia will do, no matter what any governor who are slaves in Biafra land will do, they can never change our decision. They can only try our resolve. Like our leader will always say, we write the agenda and they follow. No, just to remember our fallen heroes and heroines. Look at all of them. They are paranoid already. But we must continue. This is Radio Biafra Extra once again. I'll be back in a minute. It is a promise we make to them that before our time is up, everybody must hail Biafra. Everybody must hail Biafra. It's just a matter of time. I'll be back in a minute. All hail Biafra, the land of rising sun. Oh, hey, Biafra, the land of rising sun. This is our own flag, the sign of unity. This is our nation, the mother of freedom. Welcome to my home. This is my motherland. In the world we sing, all hail great Biafra. In the world we sing, freedom flag with God. In Biafra we sing, the hand of God is with us. In Biafra we sing, battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is in. Celebration.
celebration for the freedom of victory this day. Freedom from dictatorship, tribalism and monopolies gone. We are the children of great light, the darkness can never overcome. Yes, sir. Once again, without wasting much of our time, I will be personally going on air to give, should I say, comprehensive report of what is happening in Enugu as we speak. Yesterday, about midday, not very sure of the number of people arrested yet, but it ranges between 140 to 148. But I know the last report I have from the court premises is that there are 140. Like I said, unconfirmed. 140 or 48 IPOB members were adopted by Nigerian Boko Haram army. Only God knows the process they have taken them through. Throughout that yesterday, they were taken to Itidu Division, Enugu. And the point now is that all of you had Ukun, Ene Ukun, the Commissioner of Police in Abia State, issuing a direct threat to IPOB that if they see any IPOB person, they will treat them as a terrorist. It's very convenient for them to issue threats to us, but we shall see how long. The issue now is fighting for your right to self-determination. Is it a crime? Exercising your right to self-determination as you are doing, is it a crime? And now when Nigerian state are telling you, crush IPOB, destroy IPOB, kill IPOB, in your mind you think we are criminal. What we are doing is recognized by United Nations Charter. They are in the best position to tell you why they want to criminalize our activity. So when Nigerian states say they are terrorists, this is how to know the level of hypocrisy around the globe. Because what we are doing is surrounding the United Nations Charter. African and Human Rights Forum, they have this written down, despite the simple fact that it was first of all God-given law. They are telling you, we see you with Biafra flag, we will arrest you. Is Biafra flag AK-47? For your information tonight, Biafra flag is more powerful than AK-47. Biafra flag is more powerful than AK-47. What are they afraid of? No, all of them, what are they afraid of? And now our boys are going to remember our hero, because remembering of our fallen heroes and heroine has started already. They were going peacefully. They didn't break any vehicle. They did not cause any obstruction of any kind whatsoever. They were going peacefully, because Nigeria removed history from curriculum so that we will not know where we are coming from. So that anything they tell us, we agree. Gradually, they are changing our name, changing our culture. They are not just interested in the oil in our land. They want our land without us. And the worst part of it is that they are working very hard to bastardize our blood lineage. They remove history from school. That is why you see people, they will tell you, no, it's their name is not Biafra. Let's change the name. You see some people say, no, one unity if it is in Nigeria. Who told you Nigeria is united? And whoever told you that Nigeria will ever be united, they lied to you. Now the only officer can come out and tell you that we and Igbo are the same ancestors. Who told them that? Very soon now, Awusa will tell you that they actually came from Ahwaje. Or maybe they come from Abo. Now we are all because you don't know your history. You don't know your history. And now these our brothers are going to community by community to make them understand what 30th of May is all about. Because many people, with all their PhD and HHP, BSc, LLB, they don't even know what is heroes and hero remembrance. They didn't even know somebody died for them to be alive. They do not know that IPOB members are dying on daily basis to make your voice to be heard.
You can only gang up against IPOB because men fear that which they don't understand. You don't understand what we represent. You will not open your ears and learn. You are reading in between the line and telling us we do not sound like Theresa May. Go to Theresa May, you discover she's not enjoying it. And now Nigerian army afraid of Biafra. Nigerian terrorist state afraid of Biafran flag more than AK-47. That should also send a signal to all the global community that are giving Nigerian gun. You are giving Nigerian ammunition to kill Biafrans because we carry flag. Don't worry. You can see how powerful you are. You can see how powerful you are. You are supporting Nigeria to fight terrorists, whereas Nigeria is the breeding ground for terrorists. We will know who is deceiving who at the end of the day. So all the AK-47, all the nuclear warfare, the software, the military software or hardware, all the equipment, tools you are giving to them, warship, all of them parking in the river, all of them, they are using it to kill people with ordinary flag, people with ordinary flag, people with ordinary flag. But one thing we can assure the world is that except there is not a God in heaven, then you can exterminate us. But if there is a God in heaven, you will understand one day that kingdom rise and kingdom fall. We only ask to be the author of our destiny. We only ask you to allow us to remain the way God has created us. Even though we are monkey and babu and chimpanzee, we were naked before you come. We ask you to allow us to remain naked. Is that too difficult for you to understand? And now these terrorist soldiers who are running from Sambisa forest, they are everywhere in Biafra land. Where you see them, they are moving like champion. They move like commandos. But we shall see how it ends. Since yesterday, these our brothers have been held in Kemenekadu. And this morning, as always, they were presented before the magistrate court in New Market, Enugu, the normal kangaroo court. But we know they have no case to answer. Because in fact, I was charged on holy gathering. DSS charged me on holy gathering. Though there were some protocol to charge me for terrorism, but they knew they kidnapped me. And they knew that since they could not assassinate me, it's impossible for them to shut my mouth. Because I told them that this statement I am writing, I will make the court understand, if it is not a WOSA judge that will handle my case, that it is a collaborated statement. I say, what do you mean by collaborators? I say, I will not tell the court I wrote it under duress, because certainly I didn't write it under duress. I wrote a collaborated statement. You asked me to write it. You can't kidnap me and tell me that I'm doing rally. You kidnapped me. So I was charged for holy gathering. Nigerian lawyers, go and quote session, decree, macri, whatever it is where you have on holy gathering. So these people, they have no charge against them. It is going to be treason felony, and treason felony in Nigeria is that you enter bus, you are going to rally, peaceful rally, you are carrying Biafran flag, then you are a terrorist. And then like commandos, they are jihadists. They climb down on this innocent Biafran citizen. They will arrange them before a kangaroo court. But do not be surprised, the judge in charge of that case now may be a Sharia lawyer. And at the end of the day, I was trying to put because as I'm speaking to you now, they are in Enugu prison. If you are in Enugu now, go to Enugu prison. You will see our boys. You will see your sons and your daughter. You will see all of them lining up now in this cold weather in Enugu prison. The prison authority have rejected them. They say they cannot take them in because it's late. They cannot search all of them to lock them. Only God knows where they are going to dump them tonight. This is one Nigeria. What am I trying to say in effect? They were going to sensitize our people to make them understand that those who have died for us, their death will not be in vain because we will forever remember them. But Nigerian state is afraid. Remembering those people will make you see how rotten Nigeria is. So they want to shut the truth down. But they cannot. They cannot. So even if you step these people down, tomorrow, in fact, today, there were people still going out for evangelism in Enugu. Evangelism and sensitization continue. Our people must understand why we must sit at home 30th of May. So for those of you in Enugu, if you want to know what we are saying, if it's true, please go to Enugu prison. Our people are outside there now. DSS, Nigerian Army, go and carry them to where you want to keep them. The governor of Enugu State, rejoice.
pour champagne tonight. You are pressing IPOB. All of you, I don't know what they do now, self. You are the one issuing us threat. You are the one killing us. You are the one trying to terrorize us. You are the one harassing us. You are the one trying to intimidate us. But all of you will fail. Because in the end, all of you, you will say, all hail Biafra. A day will come when you want to enter Biafra land. At the embassy there, you must sing Biafra national anthem. Except you are not Hausa Yoruba. And that is, you are the good ones. Because we know all of you are not bad people. You will sing Biafra national anthem before you enter. And it shall be all hail Biafra. All must hail Biafra. That is the update report. I cannot tell you the charge given to them now because it can be amended. It can be adjusted. Because this is Nigeria. I'll be back in a minute. All hail Biafra, the land of rising sun. Oh, hey, Biafra, the land of rising sun. This is our own flag, the sign of unity. This is our nation, the mother of freedom. Welcome to my home. This is my motherland. And now the world will sing. All hail great Biafra. And now the world will sing. Freedom flag with God. And Biafrans will sing. The hand of God is with us. Biafrans will sing. Battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is in. Celebration, voice of freedom, victory is in. Yes, sir. At this moment, we will be joining a cross session of Biafrans from Anambra State. Can you hear me, correspondent? Can you hear me? Hello, Onyibe. I'm hearing you live and direct. Yes, go ahead, please. The world is listening. Good evening, Biafrans. Good evening, Onyibe, and good evening, the whole world. Listen to Radio Biafra now. This is Mazi Onkwenwanze on South Coordinator. We are here to let the world know that we are ready in Onitsha South here and in Anambra in general, Biafra land, to remember our fallen heroes and heroines. Those men and women that fought that we may be alive today. Those men and women that fought that we may have our freedom. We must remember them. Here in Onitsha South, we have carried out evangelism, and everywhere we go to, people held us, people support us, people say that they are ready to observe sit at home. Come 30th May 2019, a week today to be precise. I'm telling the world in general, especially people in Biafra land, don't allow yourself to be intimidated by Hausa Fulani oligarchy, because they are coming very soon to implement the Islamization agenda. They are coming soon. They are on our doorstep now. We must rise up to resist them. This is one of the steps that make them to fear that they know we have recognized who we are and we are ready to go home. We are no longer interested in their one Nigeria. Onyibe, I will stop here to give others a chance to say their mind about what we are doing, especially 30th home, sit at home. All hail Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. All hail Biafra. Thank you.
Hello, Onyibe, good evening, sir. Good evening, sir. Thank you. Thank you very much, sir. I'm Mazi Afọdụ Zokafa, Elder Onitsha South. So, chọrọ ịkwa gị bụ ụbọchị tata. Nsogbu niile dị na Anambra and Imo, Owerri, and Enugu State. Ihe ndị zume ndị mmadụ tata egbu ndị mmadụ ma ndị eji eji ma ndị adịkwụ na ụzọ kịta enwe na-ekwusi latị ihe ọbụla sọkwa ndị zu ha mee obodo ha nọ iko ha ejugo na-agafu agafu ọnwụ ga-egbu ha na-eke ọnwụ ga-egbu ha n'ori ọnwụ ga-egbu ha na ọnwụ ga-egbu ha na nkwọ ihe ọbụla ha planụ gagasị disi mmemme a ga-eme ọtatet láti mmemme a ga-eme ọtatet mmemme a ga-eme ga-ebute ihe ọma o ga-ebute ọnwụ na Biafra land o ga-ebute na Biafra land ọrụ kwuru ndị ọyịkwu na Biafra land ndị a sị na anya mara ogiri ahụ ka ihe ya na-emeka some days ago now anyị onye ọbụla ga-anọ na-enwe ahụ anyị na-arụ ogiri Naijiria na-ebe akụ otu esi kwue osi abịara mmezu maazị Kemefọ aga m ekele Nnamdị Kanụ maazị Kemefọ adịna nne anya aga m ekele anụ arụ ọrụ a na-ekelekwe ndị osi n'obodo a na-ata afụfụ niile anyị ana-agbụwa anyị agaghị agbụwa azụ agụ ọgụ ndị Naijiria ha gbata ofu onye wee riri nri na ndị ha na-ere ere ndị ha ji azụ n'ụbọchị tata anyị emerigo ha na-eke anyị emere ha n'orie anyị emere ha na anyị emere ha na kwọ anyị emere ha n'ụzọ abụrụ ụzọ ọ bụrụ egbu anyị ga-egbu ewu ya otu echukwebe ya dị na-eke na orie na kwara nkwọ ọ ya adịghị na mma nchekwakọ dịbe anyị chọrọ ịzọ mma na-atụ oke abịa ma Hello, Mazi Onyibe, good evening, sir. May Chukwu Okike Abiyama bless you and family. And I'm using this opportunity to thank our spring director, Mazi Nnamdị Kanụ, the only person that come out and did it all. And I'm also thanking Mazi Uchemefo for his resolute, obedient, and all sacrifice. I say, may Chukwu Okike Abiyama bless you all in the name of Chukwu Okike Abiyama. Mazi Onyibe, I'm using this opportunity to give you information what happens today and yesterday at Owerri. I was at Owerri Live today. Owerri, with the information I got from Owerri today, our people was killed in 100 by Zoo Army and Zoo Police. And many of them are injured and arrested. And when they kill, they carry the cause. This happened around Ata. The coordinator from Owerri, you can give you the information what happened at Owerri yesterday when our people was mounting their flags. Mazi Onyibe, today at Owerri, there is no road where people will pass. Police army surrounded everywhere, saying that Bugari is coming to Owerri, from Iguacha to Owerri. I went to Owerri, 7:30 in the morning. There is no way to pass at Owerri. This is the type of country we are into. They keep everybody hostage. For this reason, I'm begging my people, let my people realize the surface where they are into. Sit at home is a task. Everybody must do it. It is only sit at home that the zoo used to fear. And this sit at home used to make us, for the world to know whom we are. That they said, we Biafrans, we don't love ourselves. We lost ourselves now. We have found ourselves. We have known where we lost, and we have gathered ourselves together again. For that reason, let my brothers and sisters, wherever you are, obey this sit at home. Don't listen to any saboteur that will tell you, nothing will happen. Something will happen, or don't come out.
Anytime we have sit at home, you come out to go will count it for you because your generation will be wiped away. Obey sit at home. Sit at home used to increase our effort in this struggle. For that reason, Onyibe, I will drop her and ask my brothers and sisters that are here to speak to the fellow Biafrans. And I say, may Chukwu Okike Abiyama bless you and family. Keep it and keep it on. In the name of Chukwu Okike Abiyama, I pray. Thank you. Good evening, Biafrans, friends of Biafrans, and lovers of freedom. Good evening, Mazi Onyibe. Good evening to all Biafrans. My name is Mazi Onyeka Shioma, the zonal coordinator of Fege Zone 2. I am telling all Biafrans that we are ready for the 30th of May, Heroes Day Remembrance. We are ready. We are telling our people on that day that we should honor our heroes. Everybody must sit at home in sober reflection to think of how our fathers fight for us in that fight. I am using this opportunity to speak my language to tell my people, the people of Eza, Ndeza, Mule Purunu, 30th of May, Bumboko Ayakara, Sonyo Blen of Libya. Fadero ndo nana anyị kwa bụ ndị lụrụ ọgụ Biafra ma ọ nwere ma anyị ndị nwụhụrụ lekwashọk ndị nwụhụrụ la akwụkwọ dị iche iche ndị nwụhụrụ lata ahụ n'ori hweleri anyị gere mgbakọ na ọnyata ahụ anyị si emeje ha wuye eme oche Abụja ọdụlụ ọnwa eke onye ọbụla bụ onye eze ama ọ bụ onye ọbụla bụ eke ọbụla isi na Ebonyi steeti eza isi ikwu anyị si ewepụtaji ọnwa eke mgbe ka anyị na-egere gị nyata ndị ọbụla ndụ nna anyị hwe ọ bụ nne anyị ma ọ bụ nna anyị ka ha abụrụ ndị nwụrụ anyị anyị ewepụ ya kwabere ubi mana nta abụ anyị esi emejeghe dị anyị na-arịọ onye ọbụla wee ohere ọwa adịghị Nnamdị Kanụ wepụtara anyị igide nyata ndụ nna nna anyị hwe lụrụ anyị ọgụ bụ ndụ Naijiria gburuli ike onye ọbụla egide mgbakọ ya nụ wepụta mgbakọ ya nụ n'ọdụlụ ibi ya ịma iwe n'ime mgbakọ ya kpee ekpere nyata ahụ ka ọgụ na ogwe lụrụ bụ abụ ọgụ larụkwere ifi ọhịa Biafra. Good evening, George Onyibe. Good evening, Mazi Nnamdị Kanụ. Good evening, Mazi Uchemefo. Good evening, all Biafrans. My name is Mazi Ifeanyichukwu Obiako. I'm from Delta, Biafra land. I serve in this North of Biafra as a coordinator or as a co-unit. So this is on 2. I want to tell all Biafrans being in Anambra and all Biafrans being in Biafra land that on 30th of May, everybody must be sit at home. We must remember our fallen heroes who died for Biafran to live. All hail Biafra. Hello, Mazi Onyibe. Good evening, sir. Good evening, all Biafrans worldwide. My name is Kenneth Joko. I hail from Uburu, Ohozara, Abakaliki province, Biafra land. Allow me, please, Mazi Onyibe, to speak in my father's tongue. I want to talk to my people in my language. Thank you. Ndị banyi, ndị Uburu, Ohozara. Nwanne unu nwoke na-ekwu, nwanne unu nwoke Kenneth. Ọ nọtụ m n'ọnụ mgbe ọbụla na-ekwu okwu na redio Biafra anyị ana m anụ n'olu ndị Uburu. Ọ bụ maka devil anyị ọ bụ ife anyị na-agụrụ ndụ. Anyị ụjọ n'ikwe maka devil anyị hafụ ịfụta n'ife ọgba anyị niile m fụtara. Ka anyị fụta n'ụdị soro nwekanụ Biafra ma anyị soro n'urite uru ya. Ọtụtụ ndị mmadụ na-agbakwa mbọ ndị iche iche na Biafra mana ọ na-ewutakwa m na manụ anụ onu onye Uburu. Ka anyị gbaa isi anyị soro ibe anyị jee nụọ ọgụ eketa oke ndụ na ya. Unu dịka nna asụkwa unu ebe niile unu nọ
unu nọ na mba unu nọ Biafra land ebe niile ọ sọkwara unu nọdụ unu rịta ndị nwụrụ n'ihi anyị ka anyị dụ na mma ụbọchị 30th nke ọnwa ibe anyị na-eme ncheta ha ebe ọbụla ị nọ nọdụ n'ibo ya ibe ọbụla ishiri nọdụ n'ibo ose mbọchị ọ bụ ya ka na ọ bụ oke n'ọrụ ị nwere ịsọpọtụ Biafra anyị na-ekwu okwu anyị nna Chukwu na ibe niile dị ọbụma anyị na-emekwa nke imeso n'ụlọ azụ na-ekwetakwa n'ọkwa aghụghọ ibe na ọwụ ụlọ. Thank you, my brother George Onyibe. I greet my leader, Mazin Nnamdi Kanu, my deputy, Uche Mofo, and the other spiritual leaders of IPOB. Sorry, I do not introduce myself formally. I am the mobilization officer, Onitsha South, here in Onitsha province. Thank you. Anambra, in Anambra here, Onitsha province. Thank you. May I give to the next person behind me. Thank you. Good evening, George Onyibe. My greetings goes to all Biafrans around the whole world. I also greet our indomitable leader, Mazi Nnamdi Kanu, and Mazi Alfonso Uche Mofo. Please give me the permission to speak in my mother's tongue. I hail from Enugu. My name is Ugwuanyi Donatus. Ndezikoba, Dejeno, Akwawunu Donatus Ugwu na-ekwu. Kana na mmadụ na-arịọsi n'ike. Onye ọdụ nọ jisie ike nọdụga n'ụlọ mbọchị na ejegoje eme ihe. Ma ihe ọma ejegoje emebi ihe gbasara anyị ile. Ma anyị cheta emete ekpere maka ndị be anyị nwụrụ anwụ n'oge agha ndị ọba ego ebe ji ya kpọgbu ndị echigburu echigbu a metete akụkọ papa m kọnụ m na o nwere onye adịgburu ewu ndị amị ndị Hausa adịgburu ewu vie ihe o vuru ehọmụ ruo mgbe o vujere ha were egbe gbagbue ọkwa na ụdị ndị dị ha na-aba anyị na-echete so nganarị na-arịọsi n'ike onye ọ dị njisi ike sonye n'ihe a na-eme ma ọ na mgbe anyị na-ekpe ekpere maka ndị nke anyị nwụrụ anwụ mgbe anyị na-echetekwa onwe anyị n'ekpere ya na-amasị na ọya dịrịnụ ndị Enugu Ezike na ọyị na Enugu Ezike ọba anyị ga-edo edo n'ihe a na-eme Ezike ọba siri ike n'ihe ọbụla a na-eme eme ngarasị unu ka ahụ na ya laazị adị m ekenezi ndị niile bụ ndị na-agba mbọ na maka ọdịmma IPOB. Ana m ekene coordinator unit m n'ụzọ pụrụ nnukwu iche bụ Uwezu Oke. Ana m asị ka Chineke gọzie onye ọbụla. Ọhịa Biafra, ọhịa Biafra. Ọhịa Biafra, ọhịa Biafra. Mụnwa bụ Joseph Chukwuemeka Chukwubuike, Ọdakpụ Ward 7 na Ọnịcha ebe a. Maazị Onyibe, ana m ekele gị n'ihi mgbagharị niile na odudu niile unu na-edu ndị IPOB. Anyị sị unu jisie ike. Ejikwa m were na-ekele oke osisi Biafra bụ Nnamdi Kanu, ya jisie ike. Agha na ọ na-ebu ma ọ bụ ije na ọ na-eji agaghị ala ya n'iyi. Uche mefọ otu onye a na-asụ na-abịana na-aga n'iru anyị kwa unu n'azụ. Abụ m one of the elders esoro nlụ ọgụ nke mbụ wee sorokwa kịta were na-etinyekwa aka na nke a na-aga. Anyị agaghị ada. Nwoke anaghị ada m kwugboro na-abụ. Anyị adago nke mbụ nke na anyị ama ada ya anyị ga-enwe mmeri. Were na-asụ ụnụ Chineke nna onye amara, Chineke nna onye ọmịiko, Chineke nna onye amara, Chineke nna onye amara. Chukwu nna nye anyị udo, Chukwu nna nye anyị udo. Ndị iro dị n'ụlọ karịrị ndị nọ n'ezi, ma anyị were okwukwe siri ike anyị ga-enwe mmeri.
Chineke na-agọziere anyị Kalụ. Chukwu na bụrụ onye ndu m Biafra. Maazị Onyibe ekele gị. Ka chi bọọ. Ọhe Biafra. Ọhe Biafra. Aha m Julius Ụzọma. Apramaba ụmụdọdụ. Ana m ekele gị Onyibe. Chineke nna ekele gị. Ma Nnamdi Kalụ onyeisi anyị na ndị ka ọzọ ndị kọdinetọ niile anyị na-ekele gị. A sị na ihe ruo na nke ịtọ ọtọ n'ihe ndị Igbo kwuru. O rugo na nke ịtọ ka anyị na ihe ndị a ka nna ya bụ site na ise dị nwere anyị. Maazị Onyibe, good evening, sir. Good evening, all Biafrans. Ana m ekene ma onye ukwu ma onye nta bụ ndị n'ime Biafra. Biafra the whole world. Ana m ekenekwa onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu, onye mepere anyị anya, onye mere ka anyị fụ ihe anyị na-eluz kemgbe ụwa. Ana m asị ka Chukwu Okike abịa ma desi ebe ọ bụla ọ nọ ma kpuchie anya n'ezinụlọ n'aha Chukwu Okike abịa ma. Otu a ka ọ ga-esi gozikwa Maazị Uche Mefọ nwoke ukwu a onye na-anaghị ala azụ. Nnamdi Kanu were ihe a nyefere n'aka ya ekwere kontinu ekwe ebe ahụ Nnamdi Kanu nyefere ya ekwe rigwe m ugbu a okwere nyefere Maazị Onyibe. Ana m asị ka Chukwu Okike na desi unu ọfụma desara unu ogologo ndụ welu n'ime Biafra na anya bata na Biafra n'aka Chukwu Okike abịa ma. Aha m bụ Maazị Chukwubuzo Ofunne. Abụ m onye ukwuru abụọ bụ ide dị na Anambra dị n'ime Biafra land. So ana m asị na 30th May a na-akwado onweghị ihe mee ka Anambra steeti ghara idesi enu. Ọsịa ha nụrụ ọgwụ ọsịa ha kụrọzia witi ndị Fulani niile dị n'ụwa kụrọzia witi ndị Boko Haram niile n'ụwa kwupụtara na Biafra land a onweghị ihe mee ka Anambra ghara idesi enu. Ihe bụ na tụkwa ha gbaalịa. So ebe a ka obe m n'ọnụ ka Chukwu Okike abịa ma dote ma onye ukwu ma onye nsa n'aha Chukwu Okike abịa ma. Ọhe Biafra. Hello, Maazị Onyibe. My names are Wezuke Ugo. I am calling you from Oncha South, Anambra province. I am telling the whole Biafrans all over the world that Anambra State are able to do anything to make sure that everybody sits at home. On 30th May, my name is Wezoku. I'm telling the whole Nigerian forces in Anambra that even if they are go and carry armored car or armored tanker come in Anambra, we shall conquer them. That's what we say in the name of Chukwu Abiyama. Hello, Maazị Onyibe. I want to speak on my dialect. Maazị Onyibe, ekene dịrị gị. Biko, eji m ohere a afa m bụ Mrs. Enyemechi Ijezie, Onitsha woman leader nke dị na Anambra province. Ana m ekele gị ekele. Sị ka m were obere ohere agwa ụmụ nwaanyị ibe m okwu. Na-esi ụmụ nwaanyị niile. Ama m inu ji unu ada apụta njem a bụ maka na ọ bụrụ politiks. Ọ bụrụ ebe a na-eke nnu, ọ bụrụ ebe a na-eke rice. Eji m ohere a na-akpọ ụmụ nwaanyị sị ha pụta maka na our director bụ Nnamdi Kanu, nwa Chineke, nwa Chukwu gọziri agọzi gwara anyị mgbe a sị ụmụ nwaanyị pụta Biafra ga-abịa. Since ahụ ụmụ nwaanyị apụta, ọ kwezikwu na anyị kpọbi ukwu bidoro ndịkwa ha n'ụzọ ha. Anyị jere Abịrịba, ihe dị iche dị. Anyị jere Owerri, ihe dị iche dị. Bikọs ụmụ nwaanyị bụ ndị ọ ga-abụ ha pụta ụwa niile amara na yes maka ụmụ nwoke anyị pụta anyị were bụkwa gbuchiri ha. Ụmụ nwaanyị bulitenụ sisekere mkpa niile dị iche iche n'ime ụlọ pụta nụ ka anyị jee nwetara nụ ụmụ anyị Biafra. Ụmụ anyị Biafra ekwekwe ndị Fulani na-egbusisi ụmụ anyị. Ihe agbagbu na Owerri yesterday na okpo ebe a ebe ndị nke a chịrị n'Enugu ọkwa na ụmụ m na ụlọ ka eji ihe niile a. Ọ bụrụ na agbagbusi ụmụ nwoke a
ụmụ anyị ndị nwaanyị ke ndị ga-alụ ha ọkwanụ plan ndị Fulani ji wee na-abịa egbusisi ụmụ nwoke ha bịa kpọrọba ụmụ anyị ndị nwaanyị maka onye ha mere n'agha biko eji m ohere a wee na-ayọ ụmụ nwaanyị ibe m biko ha pụta ka anyị mee ihe a ka anyị mee ihe ofu ugboro metọpụ ya ka onye ọbụla nwere onwe ya n'aha Chukwu okike abịa ama. As Onyibe, in conclusion, I still remain Mazion Kwenwanzion, Chasa coordinator. We are through with what we are doing, as many as we are here. I now want to conclude it by praying for you, our supreme leader, Lord Mazen Nandekano, the Messiah of the Black race, the Messiah of Biafrans. I say that anywhere he is, his children, wife, family members, and the mothers and the fathers, Chukwu Okike Abiyama will top blessing upon blessing on them. In the name of Chukwu Okike Abiyama. I also bless Mazu Uche Uka from Efo. I also bless Mazi Chike Doziem. Yourself, Mazi George Onyibe, our indefeatable Mazi George Onyibe, the person who made us to rush home every evening to listen to his program. Mazi, you are too much. May the Most High bless you and keep you and your family and generation till we see Biafra and beyond. All hail Biafra. All hail Biafra. And I encourage every other Biafrans, both home and abroad, even those that yet to join so that we can do this battle and get our freedom. This is the only thing that will give us honor in the world. Because those living in America, there was a time America was in slavery. There was a time Britain was in slavery, France and all over giant countries today, even Israel. They fought and get their freedom. What made us brave men is to get our freedom, not to travel abroad and look for greener pasture. When you go there, the world will see you as somebody who are not capable to get your own freedom and make yourself great. Please let us rise and get this freedom, and Chukwu Okike Abiyama will bless us and bless our generation. In the name of Chukwu Okike Abiyama. Thank you, sir, and good night. All hail Biafrans, the land of rising sun. Oh, hey, Biafrans, the land of rising sun. This is our own flag, the sign of unity. This is our nation, the mother of freedom. Welcome to my home. This is my motherland. In the world we sing, all hail great Biafra. In the world we sing, freedom flag you've got it. In Biafrans we sing, the hand of God is with us. In Biafrans we sing, battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is in. Celebration, voice of freedom, victory is in. Freedom from dictatorship, tribalism, monopoly is gone. We are the children of great light. The darkness can never overcome. God has spread the
this great nation, the nation of the rising sun. And now the world will sing, all hail great Biafra. And now the world will sing, freedom's flag we've got it. Biafra will say, the hand of God is with us. Biafra will say, the battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is here. Celebration, voice of freedom, victory is here. Oh, hey, dear friends, the land of rising sun. This is our new flag, the sign of unity. This is our nation, the mother of freedom. Welcome to my home. This is my motherland. The world will sing, all hail great Biafra. Now the world will sing, freedom's flag you've got it. Biafra will say, the hand of God is with us. Biafra will say, the battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is here. Celebration, voice of freedom, victory is here. The world will sing, all hail great Biafra. Now the world will sing, freedom's flag we've got it. Biafra will sing, the hand of God is with us. Biafra will sing, the battle has been won. Celebration, voice of freedom, victory is here. Celebration, voice of freedom, victory is here. Yes, sir. At this moment, we will be joining our reporter from Igala studio. Reporter from Igala studio, can you hear me? Yes, sir, I can hear you clear, sir. Go ahead, please. Good evening, Mazi Onyibe. My greeting is going to Tukuskobiama, who creates the Biafra land. I'm also greeting my able leader, Mazi Namodi Okukalu. My name is Ude Joba Oguduni. I'm calling from Igala land. Igala land is in Biafra. I'm in Akaba province. And the Akaba province is in Igala land, in Biafra land. So, Mazi Onyibe. Also, I want to ask somebody like Oguzo Kalu. Oguzo Kalu. Hello, sir. So let me go to my diary. I'm on my diary. Newelane, Neweloroka, Newelodudu. You go to Kigala there, Midugwame. Ene Gwame Kidesi, Oma Fedome, Ekumado, Udoba, Oguduni. Ataida, Taigala, Midugwambo, Dupede, Welane. Taigala, Natural Kukulowe. The Karu at the Taigala, Tedo, or Bodidala. Uma Kwane.
kumalo tubo kude Biafra de. Ikodu eni chafo. Afo chaja muka kama maigala anya. Mawa ponya, mawa ponya. Mawe Kenya. Mawurenya. Ewu chokwo kidala mabuchu Biafra. Iko kumatero shili yola lenyo. Iko kre madedu chene. Ena du che matu ubo kichi. Ena du che matu kocho. Ena du che matu upo pianyi. Ena du che matu ujong kiaje. Ujong ogobu Biafra achi o amomai galaki. Odu kamomai gala kumaje. Amomai gala aje onebune. Amomai gala aje chive. Amomai gala aje onyeji ekwe. Arụ onye aka, arụ dora, arụ dokwu, arụ duma, arụ duledu. Obodo dukre ebe kudu kiche amomai gala kume jene ne kirei. Ya kalume ka ekofidei ka kume kwane. Bukatlet yevu tuelu. Otuelu tukotuke amomonibe do. Obuta tiletio. Ogwi jonjo megwa. Ijo kumade guguni. Kade karuwa obodu amomaidala kumapa. Amoma Biafra kumapa. Yogbe Biafra pamanye bezu kide umado Nigeria. Tiletio wa karuwa ma. Oara kuma. Ube kumate karuwa. Jesus Christ kama mijo kumadi kumami amaburun. Achadu arua ene kumado Moses. Manarua ene kumado Thomas. Manarua ene kumado Samson. Ibelela de karua. Ido kude kumado amoma hero Biafra kumapa. Idezu. Then obodu amoma igala kumade soja. Kide gala ado soja kide kumado iduka. Kide gala ado ibe polisi kide kumado idegeli. Leti jano kida tichi kuma kemo shilino. Leti jano kide yaji kumade busoja kuma kemo shilino. Eboda moma igala de kumede ye busoja kumede ti. Leti ane kume mola uja. Utudu uja umamu. Ndebu kimezo le tuye fane. Udiane record mumade. Enku matene teka ku Christian ti exist no. Kami de ya mo profession. Eme kalu na ngodu kumede meke yorani. E ka yo me gbon keke ti Biafra no. O ma ijo sekere. Urobo. Ire kalaba. Ida kwa ibom. Ibe kumadi de dede. Ibe kumadi do bunye. Ibe kumadi de doma. Obodo meki Biafra o meki. Kotudu koto petutu uwane kati. Upo meji uwalo. Ataida kumi kere lekeruwa. Ekokuwe paide. Ibe kadi baki chikide. Ibe chikide outside Fulani. Eko kumedu nye jove kuma kale. Eni kuwe cho otaji ati du wodi. Ewe ya cho otaji alene kumado eni abekai. Ene kumado sadwana no kudu. Yomi dala yo uchi. Ma komandi de kumado de duka. Eni kumadu nare. Beke kalume yu pati kajobu ligala je yido wala. Yekene kise kumadi. It's my wife take a look my pauka. Any outside one a color. Look at a full of any. And you know, I don't hold down a galano. Look at that, I take a advantage. Look out a narrow. You to Uchino. You know, you go down a gala. I take a make a yauta. You command go to the plus. You command go to the pavo. And then let happen to get outside them. I said that even though into the modern let Yali, I could go at it top. I knew one or Jana.
My Kamawala Pamuna Yogana, Dakumata, and Buka, Jangia. Where it's a title command. The first week I found that he had a botton that the very to be planted. I tied that I love my gala from my partner. He's a Kalu. He's a kind of one galano. Yes, I'm on my bag in Ecolomane. I'm a Jordan, I do that to Sakai and a baggy. I'm in the case of Joe, don't is just I'm at the but to say that my general, the program I'm do Kumado Python. The animal, you could animal. The Python told them a well, and Kumar 18 feet. Who cover a trunk to the mobile you before it. Then people say that Coparo. It is take channel. They could unquack the Kumado Cobra. Cobra to Python walling. Mamma Kumaka no. There can make that year in Menago. Oh my God, the making you cool. Make a roa, Diamond Marikanet. Biafra. Matuliedo. Dia to the Otuliedo Mado. Reconnection, one of my party reconnect to one, Able to do Mado, in Kumada Canimado. Up to now, even have good you there. Apaleda, the reconnect to the Makai Biafra, a dealer, Biafra Puno. Biafra, a dealer. So, Onyibe, I greet you. I pray for you people. God will protect you, all your family. Nothing happen to them. I tell you always. Where they want to disturb, call in time. We'll answer you. That's where then they find they go see her. We just keep quiet. You will never get up. We are waiting for the signs. They know the way that we do them now with Nigala. Even though this is our land, they will tell them, say no. And our no is no, then go. So I thank you so much. Thank you. I also greet my able leader, Mazin Nandekalo. I also greet my coordinator. I also greet all the principal officers in Biafra land. Thank you. Biafra is our only home. It is our only home. From the rising of the sun to the going of the same, we must fight till the end to restore our motherland. Oh, Biafra is our only home, is our only hope, Biafra. We must always strive to do what we have to do to restore. Yes, at this moment, I will be joining the Biafra Land National Coordinator. Of course, he's with the cross section of Biafrans right there in Delta State. Can you hear me? Yes, I can hear you, Mazi George Onyibe. And I have so many Biafrans here, most of the state coordinators, the coordinators, so I have to give them one by one. IPOD, one family, one family. Everything Pinabonike. Mazi George Onyibe, I have to go one by one. From my right side here is Iguacha State Coordinator, being represented by his deputy. We are in the capital city of the zoo, Abuja himself. We come to preach this gospel in the capital city. So they must hear this gospel about our heroes. So let me give to the Iguacha State Coordinator. IPOB. All hail Biafra. Right now, Alabo George Onyibe, my Oga, I greet you. Right now, we are in the heart of the Jews in Abuja. We are here to greet our able leader, the great shepherd. When he speaks, the sheep hear his voice and we follow. When others speak, we don't follow. Because of the leadership quality Tamuna has given to him. He's a servant of Tamuna.
and we are here to honor his voice to any length. We are also greeting his deputy, Onyibe. Tonight, we are here to tell all Biafrans, I am Onyibe Dan, deputizing David Njoko in Igbocha. I am here to represent him. We are joining our boys to tell the zoo that those they refuse to remember, those who they kill, the entire world join hands together to destroy in Biafra land. 1967 up to date, the people they kill in Nkpo, in Asaba, in Aba, in Igbocha, in Bayelsa, in Enugu, all the Biafra land in Cross River State and Akwa Ibom, even in Benue. On the 30th of May, we are going to honor them. By the great command of our leader, Nnamdi Kanu. And in Biafra land, no one can give this command. Only Nnamdi Kanu. And we are preparing ourselves to honor that command. And I want to tell you, Onyibe, that from the coastal region of Biafra land to the upland, we will lock it down. Instruction has been given, and we have made preparation for that. The zoo will be a skeleton environment. It will be a place of desert, the way we are going to lock it down. So we want to tell all Biafrans that on that day, 30th of May, every Biafran should be in their house. If you want to come out because of one cover you are going to make on that day, you will be killed. The Nigerian soldiers, the two soldiers, and their police are ready to kill. Since the world refused to honor our men and women that died for us, we are how we want to take our destiny into our hands to make sure that we honor our sons and daughters that died for our freedom. That is why we gather in Abuja tonight to tell the zoo that we are equal to the tax. And we will destroy the zoo. The economy of the zoo will come down more and more until the zoo perish. We will not relent. We will not rest. And we will call upon the spirit of every of our heroes that fall because of the resurrection of Biafra to hunt them and destroy them and their generation. That is why every one of us gathered in this place in Abuja to make sure we speak to all the lands that kill those souls. To make sure we speak to all the soil and the head to rise up anywhere they have buried our heroes in mass grave and anywhere their spirit will rise up on that day. To pursue them from their working place to their bedroom. To pursue their children, even in foreign countries, we will send their spirit to hunt them and destroy them. So we are here to tell the entire world that we are equal to the tax. Since we are crying, nobody wants to hear us. We are taking our destiny into our hands. And we will do what we are prepared to do. What our director has commanded us to do. We will never fail him because he never failed us. The only man who can stand in the gap to call Buhari when he was alive a madman and ask him to shut his mouth. The only man who can shut the court, the Islamic court controlling the zoo. That is why we are here, and we will obey him to the latter. We will never disappoint him. We are equal to the task. Thank you. IPOB. IPOB. I thank every one of you for making yourself available. Thank you. Good evening, good morning, good afternoon, Biafra all over the world. Good evening, my
African rep, Mazi George Onyibe, my own brother. God bless you. I want to use this opportunity to thank my honorable leader, my spring leader, my Lord, my Savior. I call him my Savior because he saved me. Mazi Nnamdi Okukano, I say, may God bless you. You will lead us to the promised land. Nothing will happen to you. I don't fighting in prayer because you are anointed man of Chukwuka Biama by birth. Before I commence, my name remains Mazi Chukuma John. Chukuma John is from Abo. Abo is in the local government area, Biafra land. I am the son of the soil. I'm a Biafran. I'm not a Nigerian. Today is a very special, wonderful day for all Biafrans. Because God, Chukwuka, will remember us again by sending us our leader, Mazi Nnamdi Kanu, who has come to open our eyes to know that we are the owner of the land. We are not fighting the blood of the kid of Ishmael. No. We are fighting our own rights. 30th of May is our Heroes' Day. The day we remember our fallen heroes. Those who died because of our freedom. They did not commit any crime. We are not one. And the enemy see them on the way. They are not to the promised land. That is a very day that we all Biafran. If you know that you are a Biafran, and that day you did not sit at home, you went out, the spirit of our fallen heroes will kill you. Because you are enemy of progress. We cannot sing alongside the same land. Thank God for Mazi Nnamdi Kanu, who have come and opened our eyes to let us know where we come from. We are going back home, and nobody can stop us. Try to try it, but at the end, what happened? Chukwuka said that this is my people. Touch not my anointing and do my people no harm. So if you go out on that 30th of May, 2019, you are going to meet your death. Because the spirits of our fallen heroes are crying for vengeance. And we must avenge for them. We must avenge for them. And not my brother in the struggle. Biafra is our home. We cannot take the intimidation of government of zoo, call Nigeria, to intimidate us, to put our hand. No. Enough is enough. We are Biafran. And we are going home. Nobody can stop us on the way. Whether we say like it or not, we are going home. And this is the last Heroes Day we celebrate in the land of Zoo. 2019 we celebrate in the land of Biafra. Because we are the owner of the land. We cannot sing alongside the same land. We are Biafran. And we are part of Biafran. Biafra is my home. No place like Biafra. The richest country in the whole world. Here is that here in the Bible. The land of whom we can run is Biafra land. Since 1945, the same government and the company have been killing our people day and night. We don't kill. We don't have any arm. We are not Boko Haram. We are not Fulani men. We are not near Tiana. We are peaceful. Just our flag alone. The Sugar begin to kill us. They have killed millions of our people. And that time to me is the day that we're going to remember them. My African rep, I want to use this opportunity to talk to my poem, my dialect, because I come from somewhere. English is not our language. Ndabo make no no so far adia ni make no no so na no ma if ma go no go say 30th of May but anyelo tamu we na ni dem so na so makoniti Biafra ani ba ni eze now na pere make it na nda Hausa na rifa mu ndegbu ani nne ya dị wona ejogo ụmụ ya dị wona ejogo na dị wona ejogo ndị wa dị be n'ugwu na eweri fa enwe na anyị kele osu na ọbịa anyị na-eweri fa anyị ụna nwere ti aka na ụkwụ soro bụ one Nigeria onye kwuru sọ bụ one Nigeria ya ni chukwu ga-ekpe ikpe ka bụ ọ bụ na anyị n'ife ọ dị anyị gbochitere ụmụ anyị na-ejeta akwụkwọ wee nke ọrụ n'obodo kene bụ awụsa nwife agụ ndị na-achịra mana ugboko nọ na Abuja na-eri ife anyị ọbịfọ maka ọ bụ mgbe a na-etikwe ụsa na nwere ike ị naghị aka bụ Mazi Nnamdi Kanu ọ na ego ọ bụrụ onye Igbo si weta ego bụ onye kere jụrụ ego zụọ ife sichere nkechi nwere eri m nwere na akwa akwa na akwa aka anyị si ndụ ofu onye bụ ndụ afụfụ gbara ụdị ebe ndị akwa akwa ofu otu n'ime ndụ na-ekwufu ọrụ na-ekwusi ebe eke Nnamdi Kanu na ọ bụ agbafe ọsọ onye Igbo ndị agha kụrụ bụ onye ọbụla kwulikere ebe Igbo onye agha ka ọ bụ ada onye karị ka afụ Biafra bikọ sịchọrọ ife ọma ka ịbụ o nwere ofu afọ nwere masị ife ọma sọ ndị iwe ife ọma dị ka asụ ụlọ arụ nwere ka asụ ife ọma onye ọbụla dị n'ọdịna n'ibe anyị 30th of May ilota m nwere anyị mmụọ ndị nna mụ na aṅụ
na-esoghị n'azụ ị na-eji nọghị igbo onye ọjọọ ka ịbụ ma agụọ ọta ndị asaba ekele m unu nna ogbuechinu nna osoderi akụji ya ekele m unu ana m agụ unu na 30th of May sit at obi nọ n'ibe yi anyị achọghị ga-alụ ọgụ anyị achọghị ga-egbu mmadụ lota n'iprobe na Asaba 1967 to 70 lota na Asaba masaka mmiri ọma unu bụ na tim ụlọ ọzọ ọ bụrụ na ekwuru ọtọ kịta mmiri ọ ga-abụ ụlọ ọzọ and ọ ga-abụ ifuru ga-asị hei mana Chineke nyegwu na onye na-agwa unu okwu na-alụrụ ya ọgụ na-agwa ndị bụ Asaba na-afọ ịba ahaba na-akpa afọ nne na nna ịba anyị mana na ọgacha yasịrị afọ ịba Asaba ị na-aga Asaba afọ ịba ahaba ọmụọpụ Asaba biko nna ekele m ọ ga-abalị nne ị ga-achịka Asaba nka ana m agwa ya dịka ọ gịgbara na afọ maka aja na-eri na Asaba anyị ahụ bụ n'ụbọchị ọ biko gwa ndị otu iwe mepere afịa gwa nọdụ anụ n'ụlọ ka ịrụta nwanne nwe egbu n'oge agha ya nọdụ anụ n'ụlọ biko ana m ayọghị gwakwa m ọkpana ofufe ụwa ka ọ bụ kpọchie na azụ na Asaba bụ Biafra Asaba ụlọ abụọ ndị Awụsa daalụ m ọ ga-agbalị ụnụ. Thank you. Hello, my superior, Mazi Onyibe. Good evening, good afternoon, good morning, all Biafrans. I am Mazi Chukwudozie Ndubisi Onwatuegwu, the Anambra State Coordinator. I use this opportunity to greet our Mazi Nnamdi Okwukano, our spiritual leader, the prophet of our time, the person who makes us to know that we are in slavery, the person that opened our eyes. I greet him. I greet his deputy, Mazi Chemefo, and also you, Mazi Onyibe. I greet you people for the good work you people are doing. Now I want to speak my language to my people to understand what I'm saying. Anambra Queen. Anambra Queen. Anambra Queen. Tata, I know Nobi. Ndị zoo bụ obodo ụmụ anụmanụ Abuja wee na-agbasa ozi ọma 30th May ụbọchị anyị ga-akwanyere ụmụnne anyị bụ ndị egburu egbu ndị si ka ha bịa were oke ha wee si maka ya wee gbuo ha laa ha n'iyi bụ ndị Hausa Fulani bụ ndị Britain na ndị ọzọ dị iche iche wee wusie ọbara ụmụnne anyị n'ihi na ha na-azụ oke ha ihe nketa ha ewela ha n'iyi ọbara ha wee na-ebe akwa wee na-akpagharị anyị nwabụ ụmụ IPOB bụ ndị Maazị Nnamdi Okwukano mee ka anyị mata ife anyị nọ na ya anyị wee na-ekwu na 30th May ọbụla ụbọchị anyị ga-echeta ndị a n'ihi na mmụọ ha na-akpagharị na-anụ ọgụ na-ebu agha mana ọtụtụ n'ime anyị amatara ihe sọrọ anya bụ ihe ndị amị, ndị polisi, ndị nevi, ndị SARS na DSS nọ na obodo ụmụ anụmanụ bụ zoo ihe kwa ha mebe anyị ga-akwụrụ ụmụnne anyị ugwu ụlọ otu anyị kwuru ya o nwere mmadụ nwoke ama mgbochi nwaanyị ama mgbochi nwunye ihe ekwu na anyị ga-eme ka anyị ga-eme maka na anyị nwe obodo a na-ekwube na ana niile a na-akpọ zoo ekwuekwe na obi nwangụ otu ụmụ Biafra na ha ncha bụ mbịambịa ka ha bụ mbịambịa na-ata ọkpa anụ anyị bụ ụmụ Biafra na-ekwu na omelenu omelana na oke anyị ka anyị ga-azọrụ ma ọ dị nwoke mma ma ọ dị nwaanyị mma ma ọ dịrị ha mma ife ruru anyị ka anyị ga-ewe n'ihi na Chukwu oke abịa ma bụ onye kere anyị onye anyị na-ekpere ọ nọ anyị nso mgbe niile so ihe m na-agba ụmụ Anambra na ndị ọzọ niile ka onye ọ na-akwado onye ọbụla pụta anụ sị na ya na-emepịa ha ihe ọ kwụrụ owelu ịkwụ ndụ were ịkwụ ọnwụ iwere otu anyị ma na-efe isi wee chọpụ isi wee fụ ma onye ọ na-aba dị ezu ike ka anyị kwuru ụmụnne anyị ugwu n'ihi na Chukwu oke abịa ma amanyitego ọlụ ya and ọ ga-alụ elu ọgwụ n'aha Yahushua the Messiah. All hail Biafrans. All hail Biafrans. Shalom Biafrans. Mazi George Onyibe, Udo Derege. I bring greetings to our leader, Mazi Nnamdi Kanu, who has made us to be
what we are today. And also bring greetings to the deputy, who is Mazi Uchemefo. My name is Comrade Henry Chukwemeka Oribo, the Deputy State Anambra Province. Here in Abuja, we want to let the world to know that what we promise people is that Biafra must surely come. And 30th of May remains sacrosanct. Nothing will stop it, because our people have been decimated, many have been killed. I want to tell you something, Biafrans. When I bought in a Arik airline this afternoon, getting down to Abuja, my partner, when he saw a little magazine bearing Biafran, he asked me a question. He said, is this Biafra existing? I said, yes. Do you know about Biafra? Have you heard about Biafra? He said, yes, long ago I've been hearing about Biafra since 1950 something, where my father used to tell us the story about Biafra. I said, can you tell me more about what your father told you? He narrated so many things. My dear, Biafra must surely come. I enjoyed this very young man because so many things was told, which the opportunity was not here for me to narrate it. The same time, I want to make everybody to understand that day, even one Igbo, ni my hine Pico Labono login. That's why I had the Everly ready to kill us, and we are prepared to face the bullets. We promise the fallen heroes that Biafra must surely come. We promise our descendants that Biafra must surely come. And in this our generation, Biafra must surely come. This is the only time we have. All hail Biafrans. ITOB Isoko Urobo Shakiri Manwado. Judge Onyibe, I'm sending my greeting to you and also greeting my able leader, Master Nnamdi Kanu, and also I'm sending my greeting to Mr. Chamber 4. My people, I'm using this opportunity to let you to know that 30th of May is our hero day. That every tribe of Isoko and Urobo and Shekiri should sit at home. It's very important that those our heroes that died for us, they died for our born children, that we must honor them. The very if all 30th of May, Owobi, Dokeriwo, and then a matter of call, honor call, I want to wool of my, it's a man or of my vow, Okawa. So my Peru and other major, they're on another job, Maroc, honor. Obi sai Tomosa, Bomose, Boni, my best man, Wakeriwo, and the Veru Vanaro, the Veru Vanaro, the wine of ball, Babuja Maramana, the Veru Vanaro, the Veru Vanaro club, why not? So wherever Buja, we so called, wherever not, wherever Velegosio, wherever we go, Ebo, wherever, if all 30th of May, one may matter call, Mararo, on another call, I want to work for mine. If you remember why? Well, what about Jama? And Najan data, Najan. What is Naja data? I'm asking my people. You say Naja data. What is meaning of Naja data? I don't know the meaning of Naja data. And I want them to explain to me. And I always ask them, or ask this question. I always ask them when we go to meeting, in town meeting, they cannot be able to give me answer. I always ask them, you people that did my father, why is it that we tie one piece of wrapper? He said that is our tradition. And you people always say that we are from Yoruba. Why did you people not want to follow the tradition of Yoruba? He said Yoruba man have never seen any Yoruba man that tied one piece of wrapper. I've never wanted to see any Yoruba woman that have tied two pieces of wrapper. I always ask them this question, and they are not able to give me answer to that question. That means definitely they don't know where they are coming from. And this right time that Mr. Nnamdi Kanu have let us to know where we are coming from. So the right time now for we to turn back and go to our destination, where we are coming from. So the real why we so go, okay, no matter what, and what are you wigbo? A heavy are you wigbo? Also we saw also wigbo, or hovo, orezo, a calabare, or hovorezo, a ijo, a hovorezo, igbo, a hovorezo, probably one no be Yoruba.
Ki Yoruba wa knows and I'm not paying a Yoruba also else I Yoruba also. Are Agbada Yoruba go on. Can no one marry a bit of in the law. It is all a traditional Yoruba. Come everyone, why we so called white by. Mawara, while the origin is the origin, one knows it. Why, Mawara, what Mamma Kerema, Manos, Boy Jaguari. All hail Biafra. All hail Biafra. Eji mohere na-ekele ụmụnne m niile ndị na-ebe a n'ụbọchị taa. Ha mbụ Chika dị n'aka ụlọikpe Abia Central Senatorial Coordinator. Ihe anyị kwa ọgbakọ ebe a bụ maka 30th of May. Achọrọ m iji ohere a gwa ndị eze niile nọ n'Abia Central. Unu anyị ekele unu ukwu otu ọ dị ukwuu. Oge unu ga-eji mmata ala obi adị anyị mma edula. Oge edula mgbe unu ga-iji mee ihe unu kwesịrị ime ndị nna anyị. Unu agwala anyị okwu na-abụghị eziokwu for a long time. Edisivuola anyị so much. Ma oge erula mgbe unu ga-eji kwanyere onwe unu ugwu. 30th of May, anyị na-arịọ unu. Anyị na-echetara unu. Ọ bụ ehi egburu ụmụnne anyị niile. From 1966 to 1970, unu agaghị esila ọdụ ezinụlọ nọ na Abia Central o metụghị. O metụrụ onye ukwu, o metụrụ onye nta. And we are mourning them on that day. Reason why I did Abuja today, Mbo, to let each and every one of them know that the time has come for them to let us go. We have come to perform a very serious ritual here so that they can understand how angry we are. This time, we are warning. Kahara Bundibo, Umafo Abia Central, Ebobunu Nanola, in Lagos, in Abuja, in Okadini, in Okano, in Okwara State, Ebobula Nenola, in Nonala Biafra, Aichi, Naguno Kwambo, Gunu Mara, Odia Yenola Abia Central Agemepe, Mankwopo, Mayu Moba, Midikopo, Aya Nile Nona Abia Central, Aya Nile Nonu Waya, Kobu Nemepere, Onyu Kwenye Tandara here, na 30th of May, Lendarezo Aya, Hohuru Yagwere. Onye nsi n'ụlọ ya tọrọ ụkwụ abụọ chara ụkwụ ododo pụta 30th of May, ọ ga-eri isi ya. Anyị ndị igwe unu dị unu na 30th of May mgbe ihe anyị ga-ekwere ụmụnne anyị n'elu ugwu. We urge you wherever you are to honor our heroes and heroines on 30th of May. My message is very simple. It's just for 30th of May. All hail Biafra. IPOB, IPOB, IPOB. My name remains Comrade O. Akpos, the Delta South Senatorial Coordinator. Yes, I want to go back to our language because Biafra is comprises of many languages. I'm the of the Urobo and the just speaking tribe of Biafra land. Urobado. Isokado, Izado. Yes, I go Rubume. Unyota. After Nigeria of Nigeria of Nigeria did. In Nigeria now, then it's Nigeria now, Ajeng Modena. Ajeng Modena. And Okokoru here in Nigeria. Or you then Umudi Avio. In Nigeria, Oimini. Ghana, a British colonizer. Ghana, a British colonizer, Ghana, Gold Coast. But in Ghana, get independent and can't win no drag Ghana. Yes, so I do a document in Nigeria. Nigeria, the Muru. Now, I can remember Buke. And I feel my worry for Robo, very Nigbesevo, Mako of Wabu, Equebo, Abiquebo, Tikewakube. Divide the Viquebo, Dikewakube, Bane in your Broko, Bane Nigeria. Among the Wekwa, Mapuizo, Brotan in Nigeria, Equalibu. Equapa Nejo, or the call,
odi nwenwi odi moto electronics amone waye ikorigbo adetani ora oyibo seni importation ade fekwa kwa ndu grota ibo chobo na amone fekwa kwa nacha ikorigbo now akere ohebe nana amone fekwa kwa nacha ikorigbo but uhiro ma kwa abadere ko ide nmekwa kwa cha de ha iworiero Port Harcourt ero olero ina neje na yo broto ma kwe Biafra na bo bro wan ro Eko ya yi I ni Lagos obu eti akwe papa neje koko amune ya bie kaka bo da ni Nigeria bo bitrevi roibo se ni crude oil ayata da ni Nigeria no bo idu edo kinu no kina now every na no kina odi kwe no kina Nigeria pieti kaka bia weda da ne ikwe gbo fikire everywhere ayata da ni ikwe gbo ye na ye Biafra oero like in Nigeria. So Mary Quenya Urubu, Ikwele, no Abiko, Ikweje, Mapu Biafra. And the 30th of May, and Ikweje Uge, Eki, when we go Mapua, Kula, Pawane, Ario Hokai, on Amita Miyagware, yeah. IPOB, one big family. Mazi George Onyibe, good evening from here. I must appreciate the Supreme Leader of IPOB, Mazi Nnamdi Kanu, and his deputy. Without wasting much of your time, I'll be going straight while we are gathered here in the heart of the zoo, Abuja. This is where they stole all the money from Biafra land to develop. 30th of May is sacrosanct. And without wasting much of our time, my name is Chibobi Fayumba. I'm here representing Owerri Senatorial, Imo province in Biafra land. Why we are gathered here in Abuja is to sensitize every indigenous people that is staying outside of the zoo. That 30th of May is sacrosanct. We took this gospel to the house of Jobre, where he is hiding, so that on that day he will not have any excuse. 30th of May, everywhere will be locked down. As students, wherever you are hearing this information, as youth, wherever you are hearing this information on that day, if your institution sets an examination on that day, please, for your own safety, do not come out and write. Because I will say this categorically clear. Anybody that steps out on that day to do anything, whatever he or she finds out or sees is going to befall on his head. They have revoked the gun license of every individual that has the right to own a gun. And arming Fulani herdsmen. Presently in all institutions, I can cite institution in Anambra, cite institution in Imo State, that Fulani herdsmen have been patrolling, that the vigilante have fought on monthly basis. On that day, they are trying to create havoc in our institution. On that day, do not come out to do anything. Next week, Thursday, being the 30th day of May, we shall all sit at home. And I must appreciate every vice chancellor, every rota, every institution head that have actually stick and heed to these instructions by shifting up their calendar so that on that day, we, the students, shall be safe. Because whatever they have planned for us, we shall not see it. They shall actually fall in that their peace they have done for us. 30th of May is sacrosanct. They have killed us enough. We have died. They have starved us enough. Since 1945, 1929 to be exact, where our women came out to riot, about women riot. They killed us. 1945, they killed us. 1966, everywhere in the western part of the zoo, they killed us. Everywhere in the northern part of the zoo, they killed us. We ran back from 1967, they started again, and they killed us on to 1970. They are still killing us today. Yesterday, they arrested 140 of us. We are saying it is enough. Enough is enough. 30th of May, we shall all sit at home. IPOB. All hail Biafra. All hail Biafra. My name is Patrick George Ogwe. I'm from Eka. I'm from Abo, Delta State, Biafra land. Today, I'm above 75 years of age. I fought the Biafran War. I've seen the problem in this country. And I want our people, I'm going to speak mostly
to my people, the Anioma people. Anioma, shame! Anioma, shame! Anioma, shame on to all of us. We allow the Fulani to kill the Obi of Ubuluku some years ago. A Fulani man from Niger traveled all the way from Niger to enter into Nigeria. He crossed Nigeria, enter our land, enter in the land of Anioma, the land of Ekumeku. Sorry, that much has been done. And the killed the Obi of Ubuluku. I said, shame unto the people of Anioma. All hail Biafra. No matter rain, no matter sun, no matter whatever happens under the heaven, as far as the Almighty Chukwu is alive, Biafra must survive. We have done it in the past. I'm still alive at 75 years. The struggle must continue, and Biafra must restore. We are in the city of Abuja. Oh, I said sorry to Minor Maji, the governor, one-time governor of Borno State. When I was in your land, Minor Maji, you told us that your parents, your ancestors told you that you should never allow the blood of an Igbo man to stand in the land of Kukawa. And after all now, Mayofaru, Minor, Mutani Boronu, Mayofaru, Mutani Kukawa, Mayofaru, Kunkasha Nyamere, Kunsha Nyamere, Nyamriati Burubanku, Boka Yalam Yakarba Kasanku, Fulani Gasman Yale Kesheku, Kunya Yakama Kuba Ushi, Kuna na Kunzama Chap, Manin is Krakuyanku. You allow Fulani to kill you. The land of Kukawa have been polluted with the blood of our people. And you have seen the result. It is still very early for you. That land of the zoo must be completely destroyed. There is nothing you can do to pay for this blood. The last payment you pay for this blood is that name of Nigeria will be one for the of this country. Ndị Anioma, Elemekunore, ndị Abo, ndị Ndokwa, ndị Ahaba, ndị ebe Olekanjekekwu. Unu rie beni, ndị Fulani, ndị Hausa ewerela Abo. Unu rie beni, ndị Fulani, ndị Hausa ewerela Ahaba. Ndị Bani, ndị Asaba. Ndao, usunu ndao. Kaide kagunu. Ubolone. Kinyaje ke munu ni we mari he. Ihe ni na hwe seri o wa bulu nu. Ikeke gunu. Kunyeni. Ni bani kunyeni. Ndi Anioma kunyeni. Shame. Obuna manalani. If somebody commits suicide, it's a sin. I could have committed suicide, but because of the Anioma people. Because what you have allowed yourself to, the shame you have bestowed on the people of Anioma. Manalani madi jake abu the sin. I could have hung for the sake of Anioma. Ekumeku, the land of Ekumeku, has been defied. It's a shame unto us. We must wake up. 30th May. Onyani na buna puta outside. Aliaba de Kebue. Aliaba de Kebue. Aliaba de Kebue. All hail Biafra. All hail Biafra. As Onyibe, I greet you. I remember as a Chidebere Echefu, representing Okigwe Senatorial. I want to use this opportunity to tell all the people from Okigwe Senatorial, Okigwe local government, Onimo, Isialambano, Ehime, Obo, Ihito Boma, and all the market in this place. I'm using this opportunity to remind you concerning 30th of May. All here the Bemen Ambo, Malaysia market, Obo. People have not failed us. The time have come again. That day is sit at home. All the market in Isiweke, remember no? Abaka market or Kigwe, Angana market should remain closed on 30th of May.
So I'm reminding you to remember 30th of May. There's no going back. We have to honor our heroes that died for us and all the Biafrans that died in this struggle for the restoration of Biafra. We are honoring them that very day. So all of you that is in charge of the market, to make sure that all the market is closed for the 30th of May. And also I want to use this medium to thank our leader, Mazen Nandekalo, Amadike, for the good work he's doing for us. All hail Biafra. Good evening, George Onyibe. Good evening all over the world. Biafrans all over the world, I greet you. This evening, by the grace of Chukwu Abiyama, we're able to find our way to the heart of the zoo, Abuja. So I don't want to go further in English. I want to talk to my people in Akwa Ibom State. My name is Anefiok Achibong Umo. By the grace of God, I reside in Delta, but today we are in Abuja, trying to send a very strong signal to the zoo that we are all over everywhere. And without wasting much of our time, I want to talk to my people. Litokwa Ibom Isongo, Anang Isongo, Anang Ma, Ibibi Isongo Dao, Nditoy Kamin Tepe Baba, Ibagi Songo Kwa Ibom, Ibaku Yo, Ibake Kalaba, Ibake Onitsha, because maybe on that came before YTT Onitsha, Ibake Asaba, Ibake Mo, Ibake Abiosanu, Ibake Yoruba, Amindugo Yoruba, Amindugo Sanu, Amindo Biafra, Amindo Yine Kwaibo, Manisongo Yine Kwaibo, which in Benedi. So Aminbo in Yemen Bufo. That get put on Buffet on top Kwaibo, which in Beneden Buffedi, because of which in Benedium, Indugo Sanu, Amindugo Yoruba, Amindo Biafra, and Tisomo Kwaibo. So Mindy Ogan to Gotong, for a Fobeto Biafra, Tisomo Kwaibo. In Yekem. In ye divide and rule against people that came in Mewunege, Kenyan Muswa, in Sugero. I mean, don't care Abiu Nege, wife as much as 20 years in front of me. So, never me money, made your panico. A cameto nege, you get the member. I put a wo unegado swamp. If you don't forget all woonege, if you don't get rid of all sanu, if you don't get rid of all awokuta. Ideme maboke temi. Nte ideme bu boko firu sen fnemi. Ans kontan komi. Mbo ntegbe baba dakada. Yen the nearest IPOB family. Ntegbe baba. Identify yourself because of the Biafra. You cannot run away from it. Ntegbe baba ukebegi fege. Abu feuka uka zoo. Ekodo Nigeria. It's no longer a country. Abu feuka uke. The best place in Afodi, it belongs to Iran, for it of IPOB. IPOB, I do mana, and you will nyang and you be nyang a friend the talk by boom. I pay with him, I do be a friend, what Punum for you, Abio Sanu. Punum for you, Ayoba, because of Inturo, Mbodakada, IPOB family, very close to you. Identify yourself with them. Batoro, Amin Mefo. Even Biafra Madi Mboya Fon, Biafra Madi Yakam Wekem Fon, Biafra Madi Ayaka Foibokem Fon, Biafra Madi Ayadong a very beautiful life that you have never imagined in your life. So Biafra do the only way for you to be safe. Mbo Nitoekami, Mikon Mufumbo, Edakeda Edok IPOB Tegbe Baba. Few days to come now, yeah, celebrate Heroes Day because Usoma Akpa, Usoma Akpa, mema Anwaneko Roma Wim. But yeah, celebrate Heroes Day. Yeah, celebrate Efyong. Efyong was a hero. It's a hero. So yeah, celebrate yeah. So Mbok Ntebeba about 30th of May. I do a sacrosanct. Iba won't take a gitamambe. I see a buffon for we will come one. I will watch a case Mbok, Tiepu Fongfo, Temurwa, Tiepu Fongfo, Biafra Yadi,
God bless Biafrans all over the world. IPOB, one family. Onyibe Mnekelego. Ahambo Celestine Ohajanya. Abumoni Umeze no Umezala. Umezala no Himemba no. Himemba no Okigwe no Imo State Biafra land. The reason I did Abuja ka ebe agwo ụmụnne anyị na onye ọbụla ga-agbachi shop ya that day. Ọ wụ iwu na anyị ga-akwera ụmụnne anyị ndị mere ka ndị ndụ n'ụbọchị nke taa uguru renu. There is no going back. The zoo must hear it. The zoo must hear it. The zoo must know that Biafrans, we are ready. We are ready. Enough is enough. Maze, without wasting my time, I will tell you that now the Adia South Territorial, we are ready to shut Adia South down. We are ready. Nothing will stop us. Nobody will come out that day. Mechuko Kikadiam. Ahihoro, Cemetery Market, area will be shut down. All the markets in Adia State, we must shut it down. Maze, Anamekelego, there were. All hail Biafra! All hail Biafra! Master George Onyibe, I greet you, my honorable African rep, and I greet all Biafrans all over the world. And I also extend my greetings to the leadership of indigenous people of Biafra and all the genuine freedom fighters for restoration of Biafra all over the world. I greet you all. Here, our time is evening, so I don't know your own time zone there. I greet you whether it is good morning, good evening, good afternoon, or any time of your any zone of your time frame. I greet you all. My name is Mazi Ifeanyichukwu Njoko. Ifeanyichukwu Njoko. I am the Deputy Senatorial Coordinator of Rivers East. I greet you all. Here today we are in the heart of Nigeria, called Abuja. And why we bring this gospel today in the Abuja, being the capital territory of so-called Zoological Republic of Nigeria, is to show that we are resolute, and to show and to bring this gospel to the land of Nigeria, to show them that we determine to get Biafra, and we must get Biafra in the name of Chukwu Kitabiama. So my advice this evening to all Biafrans is that our 30th May is around the corner. And we don't have any other thing to give to those that die that we may live, rather than to honor them, and also to sit at home, to give them the respect that is due for them. Many of our people have been killed by the state of Nigeria. Let me start from the river Rhine, the river state, the so-called Niger Delta. Most of our people that are killed there, right from the time of Adakaboro, right from the time of Aserowowa, Sekibo, we are killed. Obiwani, we are killed. I'm using this opportunity to talk to our people in the river Rhine, in the river state, in the so-called South or so-called Niger Delta. Time has come when we remember our home. There is no place like home. If we say that we are not Biafra, then where do we belong? We don't belong to Ariwa. You don't belong to Oduduwa. Then you don't belong to Biafra. Then where do you belong? Are you bastard? Bastard is anyone that don't have father or don't have anywhere they belong. So you better answer where you belong, which is Biafra. Don't say that, don't deviate from where you belong, so that you not call yourself bastard indirectly. On 30th of May, we are going to sit at home to honor those that died that we may live. So I urge every market in the river state, both in the river Rhine, that every place
should be shut down on that dreadful day. From the town market, down to the Maiwan market, down to the Iguala Road, down to Rumosola market, Martini market, Igoku, all over River State. We need every market to be shut down that very day. That is the only thing that we have to show that we remember all these ones that died at Imeli. So, my dear people of Biafra, let us do this. As we do it, those that died at Imeli, wherever they are, they will be happy. And as we are doing this also, see the state of Nigeria that kingdom refused to honor them. We are doing it to show that we honor them, they are our people, and know how we will forget them. So as we give to this seat at home, coming 30th of May, the Chukwu Kikabia must continue to bless you. In the mighty name of Yahushua. Onyibe, I greet you. I use this opportunity to greet our able leader, a prophet of our time, a great Mazin Nadikano and his deputy, and all the directorate. I greet everybody. The indigenous people of Biafra worldwide, I greet you all. I stand this evening to talk. I am calling you now from the center of the zoo, Abuja, the damnable zoological republic of the zoo. I am now talking. My name is Christian Aka Chujo, the Southeast Senatorial Coordinator, Iguacha River State. I am now asking for my people to listen to me and bring their heart and their mind and their spirit, that we are working in oneness. Biafra, we are resolute and we are formidable. We are not going back. We have determined. Biafra must be restored. As we are saying, the 30th of May is sacrosanct. It's not negotiable. We are all sitting at home. We are all going to be in our houses, in our various places. And as I'm talking now, I want to talk directly to my people. I will change to my dialect any moment from now. Onyibe, please permit me to enter into my mother's tongue. Benogoni, come where? Elena Maria way. Yeah. Elena Maria way. Nikazamo nini be melamai nwekabase etabai. Biafra abere chagwaru eke abere ju. Eda akwelema do eda asebo kadai anga tamoti ma elerin penako. Chue nuguni nweze kaba benako. Ntoge wa tenko kwa usafuna nino abere tumobo pa eda kunkabai. Marato da seminar we kasenja. We just adani we say and adadon we eri na eje lo boru. Newanya come eleme ogoni. Before now, they're the heart of Nigeria economy. Neba jirara ko. Nuguni anasana. Negatana ko. Okwele na go do eri gbe ko. Kwa usabare chude nu so se refinery kwa moko da kwa usabare refinery. So se ba economic da kwa usabare usabare ni economic. CFOT, CFT. Go see national fertilizer company. Not only come da ya ba be do money. The man everywhere. No River State in Germany. So got back up. I don't know where money you got dying got time or I believe whatever it's where anyway by Emopo. Wherever I try to buy Emopo and turn of the editing. So come on door. Malay look at the 30th of May. Maybe the telegram churchy. Like a Jew Thursday. Cabona Toto, the Empaleo, the Lazio, the Galio, he knows the day. Katabule, in on the Baroka, in the Toyota. Malaya look so Colena, Cabo Auto, Toto, Casilla Chili, Casilla no, Cabo Ne, show me your Casilla school, show me the Casilla no, Cabonato, in Tedenu,
go let her in that back or so Lord was in Oboru. Now there Jesus Christ. So IPOB, one family. N'ụbọchị nke tata aga m asụ asụsụ agaghị m asụ Igbo aga m asụ asụ nne m na nna m aga m asụ asụ Igbo ya bụ asụ eluigwe dịka onye ọbụla ma n'ụbọchị nke tata esi m ebe obodo dịka obodo Imo steeti were bịa n'obodo etiti obodo ndị Zoo ya bụ ndị Naijiria na Abuja ebe a ka anyị na-ewezi ka anyị zie oziọma n'ụbọchị nke taa mana oziọma m na-agara ndị Imo steeti especially Olu province wee na-asị gbasara 30th May mana nke izi ka nkọwa aha m bụ Chidi Nwachukwu ahụ m onye mgbidi dị n'ime Oru West dị n'ime Olu province dị n'ime Imo steeti Biafra land site na amara Chineke ọmụọ na-elekọta Olu province dịka Olu provincial coordinator so n'ụbọchị nke tata ana m eme ka ndị ọrụ ugbo anyị wee mara datina ahịa agaghị azụ na 30th wụ ụbọchị anyị ji echeta ndị niile nwụrụ anwụ mana bifo a na-ekwu aga m ekele onye isi anyị bụ Maazị Nnamdi Kanu kelekwanụ deputi ya na Chike Doziem na nne nna ya anya utu ndị ọzọ na ụmụnne anyị ndị ọrụ ndị na-enyere anyị aka ịfụ na anyị na-aga n'ihu wee na-asị na Olu provinsi na anyị agaghị azụ ahịa mbọchị 30th May ma ị nọ na Eke Mgbidi o ma ọ bụ international market Olu onye ọbụla pụtara ahịa mbọchị a ga-eji ya were tikwere ndị nwụrụ anwụ agbagotekwuo so biko onye ọbụla apụtakwara iro onye chọrọ ka ọ dị ndụ wee fụ ihe ọma ya apụtakwara iro mbọchị ahụ anyị ekwechiele kechi obi kwechiri na mbọchị ahụ onye ọbụla pụtara iro na Olu province na anyị ga-akụchi azụ gbuo ya IPOB one family IPOB one family. Mazi George Onyibe, I greet you in the name of Chukwu Okike Abiama. My names are Mazi Elijah Ike Chukwu Otiora. I hail from Anambra State, but today I am the capital city of Zoological Republic of Nigeria, Abuja. As I'm sitting here, I'm looking outside through the window and I see what our oil and other things they bring from our land are doing here in Abuja. And this time around, we are going to develop our own land. I'm not going to speak English today. I'm going to speak direct language from heaven. Asụsụ ndị Igbo maka na anyị bụ ndị Igbo. Anyị nwere eke nwe oye nwe afọ nwe nkwọ onwere ndị ọzọ nwere na mba ụwa niile. Anọnya ka anyị na-agba mbọ ka ọ pụta ihe ka mmadụ niile wee mara ya. Kedu ka ị ga-esi wee mee ka ndị ọzọ wee mara ya? Very simple. Ọ bụrụ ihe siri ike. Ihe agwa gị ọ bụrụ na ị nwere oche na-egote oche nwaanyị nọdụrụ okwu ma ọ bụ nke ndị oyibo na-akpọ plastik ka idebebe gị. Olu na 30th of May iwere ya wee nọdụ ana na-afe gị maka na ntị a mara ama na-eti azụ ife. Ọsọ atụka adakpa ya ụkpa na okpoko gburu bụkwanụ ntị chiri ya otegba na-eji mkpu a na-etiti ya ike orukwananụ n'omume ya bụ ọkụ enwena n'ikili ife achọ kịta bụ nnụnụ okwu anụ onye ọbụla nke ga-enupụ isi na ọ gaghị anọ n'ụlọ na 30th of May anyị na-ekwu na eke ga-etiwu ya oye ga-etiwu ya afọ ga-etiwu ya mkpọ ga-etiwu ya anyị bụ ụmụ Chukwu Okike Abiama onye mere na anyị na-aza afachi anyị bụ ụmụ Chukwu anyị bụ nwa Chukwu anyị bụ ike Chukwu anyị bụ ọrụ Chukwu anyị bụ izu Chukwu anyị bụ Chinemere anyị bụ Chinenye ya mere ka ihe ndị niile wee pụta ihe anyị arịọkwa ụlọ arịrịọ ọzọ ụmụnne ya tụmadị ndị nọ na Anambra steeti ndị nọ n'Enugu steeti ndị nọ na Biafra niile biko ma ọ gaa na 30th of May maka Abiama ama n'ezie agwa m na Biafra bụ egbela Biafra bụ ọdịnala Biafra bụ ọmụma Biafra bụ egbe igwe ọsọ gị igwe anyị ga-eme ya n'ala Biafra ana m around anyị na-eme ya iwu Chukwu Okike Abiama
iwe ahụ dere na mbara igwe nye Nnamdi Kanu anyị ga-eme ya n'ala Biafra ọsọ dị igwe ọsọ dị iju emesịa si ma mee ya ka ọ gazie ya dịba. Oh, Biafra. Oh, Biafra. Maazị Onyibe, I greet you. I greet Nnamdi Okukalo. I greet Nnamdi Anya. Today we are at Abuja. I am woman leader, Anambra State, Chinelo Obunneme. I'm telling all the whole women in Biafra land and the whole world that 30th May this year will be more than other 30th May in Anambra, in the whole world, because they kill our children enough. They have killed our children. They kill our children at 30th May. They kill them and bury them at. They kill them and bury them at Goro Pit. Also at Aba, we mothers, we are crying. Our children have gone. We don't see our children. Who will buy wrapper where they are doing Mother's Day? We are crying. There's one person, it's the only son they have in their family. Today, zoo has closed the family. Onyibe, we women at Biafra land, we are annoyed. We are at Abuja now, looking at everything they use our money to build. We are annoyed. We are telling all the whole women in Biafra land that this year 30th May, we don't want any mother. Tell your husband, tell your children, nobody should go out on 30th May this year. Anything, if anybody goes out, anything he see, he will take it in Chukwu Okike Abịama's name. Good evening, my African rep. Good evening, all Biafrans all over the world. Good evening to our able Supreme Leader, Nnamdi Kanu. We are here today in Heartbeat of Abuja. And my name is Mazi Anyamete Pandora. Permit me, sir, to address my people in my own dialect. Ndị ọhụrụ niile na-ekene unu eka niile unu nọ na Abuja mma na unu nọ na eka niile. Asha niile dị na eka mma na ndị Igbo jule, ndị Mgbanugwu, ndị Obegwu, ndị Eza, ndị Ubulu, ndị Agwa Egbo, ndị Isu Echala, ndị Anwanetọ, ndị Eza, ndị eka niile unu bụ. Ibe na-ekwuru unu nke bụ na 30th of May 2019 onye afọkwana. Enwere onye ga-esi na mmadụ anwụ n'ibe maka ofu Biafra. Ọ nwoke ma nwaanyị ji ifu na mmadụ anwụ ụwa. Ndị eji egwu gua, ndị eji isi isi ike gua, anyị na-ekwuru unu ntọala n'ụsụ n'ife IPOB kwuru. So na 30th of May 2019 na mmadụ afọ. Mmadụ niile nọ na Biafra land, ndị nọ na zoo, unu kpọchichia shop unu, ndị na-eji ọrụ bekee, unu jikwa na unu ejenu, anyị na onwe anyị na-enye ọrụ bekee, mana anyị eje n'ije mbọchị oho, te ha mara na anyị bụ ndị Biafra, na anyị ji ekwele ndị be anyị ugwu, mana otu anyị pụrụ ego ji edu n'orie, otu ego ji edu n'afọ, otu ego ji edu na nkwọ, otu ego ji edu na eke, onye ejikwa na oje ime ibe Biafra sịrị ha eji ime, anyị Biafra ji ime ka orie ya n'aha Chukwu oke abịa. IPOB, my leader, Mazi Onyibe, I want to say good evening to you, and I want to greet all Biafrans all over the world, including our supreme leader, for the good work he's doing. Biafrans, we want to let our people know, first of all, my name is Mazi Ifeanyi Chukwu Nwobi. I hail from Ogbikpere. Ogbikpere is in Ogbaru. Ogbaru is in Anambra State. Anambra is in Biafra land. My leader, I want to thank you people for coming to our place in Abuja today. In fact, I work in the ministry, but I will not mention the particular ministry now. I thank God that you people are here today, because you've been listening, hearing you people talking, but we've not seen you people. Today, we are here with you people. I say, our people, you are welcome. Our people, you are welcome.
This is heart of the zoo. In fact, I want to let them know that the person talking is a directorate of a ministry, director in one ministry. Our people might not really understand what is going on, but I want to let them know that Heroes Remembrance Day is sacrosanct. It's something that people do all over the world. They went to Rwanda the other day and remembered the genocidal ordeal that happened there. What happened? Just 150. What happened about the 2-point-something million that was killed in Biafra? Nobody is remembering them. This marginalization is becoming unbecoming. It's becoming outrageous. We are no longer satisfied and we are no longer happy with it. Our leader, Mazin Nandekanu, has opened our eyes and let us know things that we do not know. If our people do not want us to carry guns to come down to Biafra land and fight this fight, they should do the needful. And what is this needful? Stay at home. Sit at what? Home. It's very simple instruction. And did they ask you to fight? I was with one of the directors at Isana Sabaman, and we were discussing concerning this Biafra issue. He's telling me that is this Biafra still existing? And after I sat him down in the office and talked to him, he said that now he's going to talk to his people to belong to what we are doing. But I'm saying that also IPOB, what we are saying is that our people, Shalom. Onyibe is me, the Biafra National Coordinator. I have to open up on why we are in Abuja, because in a week today will be 30th of May, and we have come to perform a very spiritual exercise. Because I know that most of our people we are still in the northern part. So we have come to honor them here today, and we have come to raise their spirit so that their spirit will pursue every living soul in the north. So that is why we are here. If you can listen very well, every tribe in Biafra land is represented here. So we have come to invoke their spirit so that they will pursue and they will arrest every member of the Zoo family that has their hand in the death of our people. And I don't have time to beg people in Biafra land to close their shop, because we are going to force them. It is our land. If you don't want to participate in this 30th of May, on 28th you shift to Cotonou. On 28th you go to Meduguri. As far as 30th of May is concerned, you must observe it. When I was going to Abuja, I saw many people in Asaba traveling for their Ramadan or their whatever. Start to join them now, pretending that you're going to do your own salah, because we don't need anybody that will destroy what we are building. On 30th of May, everybody must stay at home. That day. I that day, because it's our great day. Thank you very much, George Onyibe. We have to continue our spiritual exercise. May you have bless every Biafra all over the world. Nnamdi Kanu, Amadike. Kanyi kenebenu Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Amadike Biafra, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike. Ika kugondilo yo, Nnamdi Kanu, Nnamdi Kanu, Amadike.
anyị kene n'odogwu Nnamdi Kanu Ọhamadike Biafra Nnamdi Kanu Ọhamadike odogwu na-egbula buke Nnamdi Kanu Ọhamadike ike abụgo ndị iloyi Nnamdi Kanu Ọhamadike ndị iloyi na Yes, sir. We will be signing out temporarily, but I will be back in few minutes. That is the family, of course, of Biafrans across the globe. The message is sounding live and direct from Abuja, capital of the zoo called Nigeria. Our people in the northern part of the zoo called Nigeria must understand that it is our duty, it is our responsibility to honor our dead heroes and heroines. Lock up your shop at least half of the day. You may look as if it doesn't concern you now, but very soon you will understand. You will understand. West of the zoo, north of the zoo, Biafra land, everybody must honor our fallen heroes and heroines. Still in the spirit of 30th of May, Heroes and Heroines Remembering Day, I'll be back shortly. Biafra bananye obele nwa onye faliteku Chukwu zitere anyị ya Chukwu okike abịa masitelie ọbịa tọpụ Biafra na-abụ ọtọpụ anyị na-abụ Naịjirịa Chukwu zitere anyị ya ma ndị lova jụziri ajụ